jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte lool dellusiwaat ci suba si la comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne dañoo ñëw ànd ak yéen ci jotaay bu am solo bi waxtaane réew mi waxtaane tamit tolluwaay réew mi naka noonu digtaleen suñ ay xibaar ci noonu ñu am mbégte bu baax a baax ci ni ngeen ñëw gunge suba bu nekk dooree ko fii ba ci kanam incha allah ñu war a yaatal lu yaatu tey ci jotaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne am na ponk yu am solo yu ñu fas yéene waxtaane tey ci jotaay bi incha allah ci kanam tuuti nañ ci ñëw waaye tamit nañ ci ñëw ngi séntu suñ gan bu yegsee ñu war koo danal waxtaan ak moom ci leneen ci tolluwaay réew mi incha allah gërëm leen sant leen bu baax a baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen ñëw àndee ak ñun ci Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV teeg yemook talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri mai 2022 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci noonu la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ñu ngi tawat nekk ci kër yi waaye naka noonu ñu ngi nekk ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout nag ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons ñoom ñi nga xamante ne suba bu nekk dañu ànd ak ñun ci jotaay bi dañu wettale ko ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit di leen ñaanal jàmm bu wér ñaan tamit yàlla teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot yàlla mën na ko yàlla def ci noonu incha allah léegi-léegi ma bàyyi suma gaay ñu ñëw ñu nuyoo den su ko defee ñu soobu ci biir programme bi ndax tey fas nañ waxtaanee li aju ci OIC liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko amal ci Greater Banjul area bi kilifa yi ci mbootaay boobu dem nañ seetu liggéey bi nañ ci ñëw leneen ci waxtaan bi dana ci bokk tamit Kawpaasip ak NAWEC dañ dal di yeesalaat seen nangutoo seen diggante ñetti at lañ yokk ak contract bi loolu tamit leneen la li nga xamante ne nañ ci taxaw tuuti nañ ci toftal yeneen ci kaname incha allah kon wax naa ñu ngi seentu gan bu yegsee ñu dalal ko waxtaan ak moom ci yaatu ci réew mi incha allah nga mun a xarandi loolu ci kanam. Well, viewers, once again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you might be, whether in the country or beyond. Thank you so very much for the pleasure of your company. Of course, as always, when we are here, we would be very much appreciative of your, company and, of course, contributions, as always you do, to whatever you might hear or we discuss in this platform. So, equally, we say thank you to you. For being there. And today as well, we have another very interesting lineup. Of course, it's going to be another very interesting, informative and interactive edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. So thank you again for joining us. And we will talk about some very pertinent issues and latest developments in the country. We talk about the OIC projects currently ongoing. Of course, we will also talk about the Kawpaasip NAWEC renewed contract. There's a little development between the two institutions, and we will, dwell on that later on, among other very interesting matters also coming up later. Thank you again for being there. Just quickly to start with, as always, my colleagues also would extend their warm greetings to our viewers. Modnyang nuyu naa la naka subas. la nuyu di nuyu maam di nuyu ñuy seetaan ay Africa TV si réew mi ak si bitim réew comme noo ko waxee. amaan mbégte ànd ak yow ak maam si programme bu am solo bi léegi nga xam ne askan bi dañ koy aar. pour ñu indi leen si xibaar yu wér te wóor waa nuyu naa la bu baax a baax di la ñaanal jàmm di la ziar di nuyu maam tam borom cumbukaay bi. waaw jërëjëf. Seri Alimatu borom géew gi tamit. waaw ak borom suñu réew. waaw temps yi moom temps yi mun naa ko yokk daal ma am fa rek. Alimatu law la ci Abdoulaye. ma ne ko Alimatu rek ay wax lu mu dégg. waaw jërëjëf Modou Dieng di la ziar yow tamit baax di la ñaanal jàmm. maam nuy neen la naka yeewoo bi. alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax di am macha allah kontaan waaw waa control room moom naa leen yóbbu koot di bu séeri dem waaw baax na am problème sant rek seen bés ak ci bés yi waaw boo ko waxee xale nag mu foog ne suba la tabaski ñaam mbégte kontaan te dellu si ci jotaay ji di nuyu di delloo njukkal ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di xaar rek nga fësal ponk yu am solo comme ni nga ko junjee ci biir jotaay ji di nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw jiital ci suñ soxna Alimatu Tamos ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel madame Sawane delloo njukkal jox wàccuwaay ñaanal ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey ba mu yombani control room caméraman yi ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi muy staff baak management nuyu la nuyu ñang baalam jërëjëf maam ci nuyu am solo yooyu xam naa ne
am na solo lool ñu ngi leen di jaajëfal su ko defee mun nañu ak maam ñu nuy soppee tamit ñi nga xamante ne dañoo faral di ñu gunge ci suba bu nekk ci jotaay bi mu nekk lu am solo. loolu mbégte la démb rek laa ci mujjee tase ak keneen Moussa bu ma juumul ñu ne Baye Fall lañ koy gën a wooyee ñu ngi ko nuyu mu ngi leen doon nuyu bu baax moom mu ne suba bu nekk bu yeewoo balaa moo génn kër gi dem foog mu mun a seetaan jotaay bi ba mun a firi te tamit dafay apprécier taxawaay bi ak yooyu su ko defee ñu ngi ko nuyu moom tamit di ko jaajëfal bu baax démb rek lañ tase mu ngi ñoo yeggee appréciation bi ak cof waaw macha allah barkeb Cheikh Ibra Fall ak borom Touba xam nga Cheikh Ibra moom macha allah waaye Serigne Touba tam kenn du moom te mag ñu baax ñi yàlla am na lu mu leen may boo soppee ay nit di leen seetaan ñun dañuy sàkku ci ñoom ñu nuy ñaanal te xam naa ne seen ñaan dinañu fekk si kon Baye Fall ñu ngi lay ziar ci Amadou yeggee xibaar bi nga xam ne moom nga safoo di ñu topp kër gi waaw am na solo ñu ko nuyu bu baax moom tam di ko ñaanal jàmm comme du ko maam waxee du ko ziar Baye Fall waaw jërëjëf lañ ko gën a xamee Banjul la nekk something Banjul mooy ku Banjul non moom fii lañ tasee ci yoon bi démb bu ma génnee fii rek am na Baye Fall bu ma xam nag mu ne foofu la nekkoon but apparently fanaa mu ngi somewhere around Bakaw la ma wax ok waaw ñu ngi ko ziar bu baax di ko ñaanal di sàkk si moom ñaan di ziar itam daam Cissé moom tam waa Paate Ñaamine la moom tam all the time daf mën a yóbbante seen yow si yéen dara du koy raw fii macha allah su ko seetaanul direct sax bu jeexee balaa dina ko seetaan moo tax su ko gisut si YouTube bi au Facebook bi rek commencé na attaqué ñag lu xew waaw ñu ko day topp programme yi yëpp good morning keppaar gi suñu réew programme yi maam bi yéen ñëpp daf leen di nuyu daf leen di nuyu bu baax Dame Cissé mu ngi Brikama ñu ngi ko ne ak kii Ibrahima Cissé moom tam waa Baati Ndar la maat jox na ko suba na ko sax ñu wax neen soppe yi bëri leen maam Mohamed si la suñ maire bi nu mu tuddati sa Binta soppe yi bëri nañ bu baax taa yi nag xam am na fu ñuy coow na waaye na gars yi muñ rek ñi ngay ñëw waaw na gars yi ñaan rek incha allah comme ni nga wax gars yi dañuy gërëw gars yi dañuy ñëw rek gars yi ngi bëgg a gërëw de gars yi ngi bëgg a gërëw Amadou laajal ñang keroog ci làmb ji bu ma demee waaw gars yi commencé complain rek may leen ne ndànk rek yàlla baax na ñaan xam nga kalkal la rek dina teggee ko xam nga mbër moom boo mu ne ma ne wax leen ma ne ko mbër walal ñu ko kase yi ñoo seer loolu la ma ne ko kase yi ñoo seer mbër mi ñoo laajte moo seer mu ngi noonu su ko defee loolu am na solo mënutoon ñàkk léegi ñuy ubbee noonu jotaay bi apprécier ni ngeen ñoo taamoo di gunge suba bu nekk ñu ngi leen di gërëm amuñ seen fay kontaan nañ bu baax ndax waxkat bi moom déglukat yi la am ak tamit seetaankat bi te yéen a tax ñu nekk fii jërë ngeen jëf su ko defee ñu soobu ci jotaay bi doore ko ak OIC kon ni ma ko junjee woon liggéey bi mu ngi ci door na ñu ngi ci kawam surtout ci yoon yi ak yeneen infrastructure yi nga xamante ne war naa am balaa jotaay boobu wala boog conference boobu di am ci réew mi su ko defee we'll move on to quickly our first story because the organization of the Islamic Conference to Gambia Secretariat alongside officials of Ministry of Works and the National Road Authority on Saturday toured the OIC project components in the Greater Banjul area. Now the visitor sites include Willinkama Garage to Bruford Junction, Batin Hardin Highway, Carava Avenue, former IEC Junction Road project and the VPPI airport launch. And Moses Amendi has the details of that in this report. The tour kicked off at the Willinkama Garage Road under construction and ended at Kairaba Avenue. It lasted approximately 5 hours. The OIC Gambia Secretariat, officials of the Ministry of Works, and the National Roads Authority observed the ongoing work while the contractors and consultants give in-depth details about the progression and level of the work. Yankuba Diba, CEO of OIC Gambia, gave his assessment of the ongoing works. If I may use a score of 1 to 10, I would say 8. Because I've seen this right from conception through all the difficult administrative and funding arrangements. And as I always tell people, this is kind of the tangible stage that people see. But a lot more goes into project planning, resource mobilization before we reach here. All the roads are at the subgrade level so far, and relocation of utility services such as water pipes and electricity cables
has been pointed out as the main challenge by contractors and officials alike. Mamadou Senghor is the managing director of the National Road Authority. One thing we have in common, which you will see when we visit, of course, Lot 1, and of course, even Batil Harding, the main high, is the relocation of services. I would not even call it relocation of services as far as the 50 kilometers are concerned, because we are building new networks. Because what we found on the ground was that Nawek Water, for example, has the main on one side. And that warrants people to connect on that main, of course, to link up, to have water on the other side. So an example is here, if you may point, you see the pipe? So you see the pipe here. So now in most of the areas we are going parallel. So it's beyond relocation now. So we are also installing new services as far as water is concerned. And the same thing goes for Gamtel and of course electricity. Electricity, we are going underground as opposed to having 11,000 kVAs hanging over our heads, So it's a lot of relocation and of course improvements we have to do. At the airport VVIP lounge, immense progress has been made. The project is about 45% finished, with the superstructure now complete. According to Kabiru Jame, Civil Aviation Project Manager, installations are set to commence in a few weeks' time. The project is almost going to 50% now. We are around 40, 45, approaching 50% completion. You can see the superstructure is now completed. Very soon, in the next weeks, we're going to start the installations, and the finishing and the installation. And like I said, we'll try to achieve the completion date ahead of schedule. Our target is to finish it by end of October 2022. About $200 million was mobilized by the Organization of Islamic Conference Secretariat in the Gambia to implement the infrastructural projects that are meaningfully to transform the lives of Gambians. President Adama Barrow views the OIC venture as a legacy project that will stand to benefit Gambians of all creeds and colors for several decades, as well as form the basis of trade to build a better future. Many Gambians have expressed doubt about the completion of the OIC Gambia projects ahead of the world's second largest gathering due in 2022. Moses Mendy, iAfrican. All right, Moses, thank you. Yéen a ngi gis noonu liggéey bi tàmbali na gaa ngi ci kawam OIC summit bu war a am ci réew mi ren incha allah ci kanam ñu ngi ko xaar fi ay weer liggéey bi tamit gaa ngi ko baral bu baax ba quickly rek moon ñang OIC keroog ñu ngi ko doon wax yoon yi ñu ngi ko yaatal liggéey baa ngi continuer officiel si mooy ñi ñu dénk liggéey bi dem nañ saytu ko ànd ak Minister of Work ak National Authority pour ñu seet fan la fi toll waaye tamit xëj na ñaax ñi nga xamante ne mooy liggéeykat yi pour ñu gën a farlu wala baral liggéey waaye ñu ngi asoo gaay ne fii surtout VPI launch bi ci airport bi fii ba octobre daal jàpp ne dina mën a pare tamit yoon yi gaa ngi ci kawam foog naa ne yaakaar ba léegi war naa mën a am ci yëf yi. waaw Amadou lu am solo la yaakaar war na si am te def si war a am yoon la woo xam ne saa yu ko tabaxee ba pare rek Gambie dinañ gis njëriñ bi. waaw te am nañu yaakaar ne bokk na si yoon wu mun a joxe ñu fees si réew mi parce que yéen fi am yëpp yoon yu baax la waaye méngoowut ak comme jamono nii waaw waaye nag yoon la bu nga xam ne jaar si biir dëkk bi dem génnee ji fële si sa Johnson bi si din koona dëgg loolu dina am solo bu baax te yoon bi soo ko gisee ni ko commencé liggéey rek di nga am yaakaar ne su paree dina baax parce que soo demee si boori Johnson airport bi mel ni kuy dem Costa Road bi balaa Yaram Bamba noonu foofu ngaa gisee structure yoon bi nga xam ne bii su paree dina nekk yoon bu nga xam ne nii dina taarix dina ko bind te dina jox taar réew mi bu baax a baax te nit réew mi nag nit na ay yoon parce que jamono fu mu toll right now dafa niitu ay luy waste time because ay mbiram dafa nekk di dem yëppam moo nekk di dem because moo tax yoon bi méngoog jamono la soo dañoo ñaan mu àgg si jàmm waaye su àggee réew mi askan bi dinañ xam ne daal yoon bi am na solo bu baax si réew mi te dina joxe di nga gis gan yu bëri wàcce si airport bi jaar yoon bi dina am fu ñu tegoon Gambia dinañ ko gën a yokk teg beneen Gambia si beneen leebul gis na
bi moom ñu ngi si yoonu yokkute. ok waaw yoonu yokkute la daal. yoonu yokkute. yaa ngi slogan keneen la de waaye garaawul. comme yaa ngi ko bëgg a import Gambia. am naa maam moom du ci bëgg a wax waaye maam. just quickly rek ci développement yu am OIC summit bi ñu ngi ko yaakaar waaye gis nga liggéey bi mu ngi gaa ci kawam waaye donte ne lii mu ngi am na ne ba léegi ñu ci am ñaaw njort ndax summit bi dana am déet jàppuñ ne liggéey bu ci war a am yëpp dana matale fii ak déet bu ñu wax si la summit bi war a am waaye foog naa lu ñu ci mën a jàpp comme ni ñu ko waxee woon kii rek bu dee summit bi am na wala amut waaye développement buy am ci réew mi jamono ji foog naa lu ñu mun a sallu la te tamit am yaakaar sax ne summit bi war naa mun a nekk donte ne tamit xëj na gom ko loolu moom leneen la. waaw for sure comme suñu wax yi démb rek la ñuy bamtuwaat tey ni nga ko waxee li ci ëpp solo rek mooy daanaka ñun as hostess benefitors lañ. dañ ciy benefit bi ñu ciy benefit mooy li nga xam ne mooy infrastructure bi ñu mun a jural tey jii bu summit bi demee ba jeex sax infrastructure yi day des ci biir réew mi comme nag summit bi moo tax ñu ngi koy defar nañ am njort bu rafet ci ne nañ gëm am yaakaar ne summit bi dina am ndax li tax ma wax loolu rek mooy am naa yaqiinu ne li tax tey jii ñu jàpp ko indi koom-koom bu toll nii ci biir réew mi pour lu nu mel mu am fi rek mooy na jural li nga xam ne moom moo nekk islamic conference bi mu nekk lu nga xam ne bés bu ñu demee ba di ko def rek dinañ ci gis njëriñ waaye ñin ñoo ci ëppalee interest bi mooy comme ni ko ñang waxee lii yokkute la ci réew mi tey ku nekk xam na ne Gambia yoon problème la ngi joon ay yoon oto yi ñoo ëpp yoon yi loolu mooy problème bi tey xoolal diggante Westfield ak fi nga xam ne moom moo nekk Tabokoto rek daanaka yow nga dox sax mooy gën a yomb nga dugg ci moto loolu lan moo ñu ko jural ñàkk yoon tey nag bu ñu amee yoon bu nga xam ne dina ñëw nekk 4 lanes onosaan nga mu jaar ci li nga xam ne moom moo nekk Costa Road génn KMC daanaka loolu yokkute bu rëy la te boo xoolee dëkk bi développement bi rapidly side bii la ëppee léegi kon side boobu bu amee yoon rek dina ubbi space beneen bu nga xam ne dina tax fii mu am benn strength te ñang mu ngi ko doon wax buñ fàttali ko EU summit bi fi doon am moo indi woon yoonu ginnaaw te ku gis nga quality bu mu yoon bi àndal depuis boobu ba léegi waaw bokk na ci yoon yi gën a dëgër ci waaw léegi nag bu ñu amee islamic summit bi nga xam ne tamit ñu ngi koo séentu mu ñëw fas yéene ñu jural li xel mu dal lañ ci am rek ne koom-koom bi moo ñu ëppal njëriñ waaye ñoom tam nañ gën a baral seen loxo gën a farlu ci lépp luñ def pour summit bi mu am because even with this income bu ñu nekk di generate bu summit bi amee dina yokkaat xëy tourisme secteur bi dina gën a doolewu onosaan nga investors yi buñ ñëwee ba gis ne Gambia de ndeke dëkk bu nga xam ne dafa stabilise onosaan nga dinañ gën a am comme because ñun fii employment bi is too low ndaw ñi dañ soxla liggéey te loolu li ñu ko mën a may rek mooy private sector bi ñëw invest bi dëkk bi ñi am employment bu doy ba doomu Gambian bu nekk bu xëyee bu liggéeyee bu weer dee dina mën a faj soxla am na solo xam naa ne loolu am solo waaye comme OIC bi liggéey baa ngee continuer di wéy du ñàkk nañ ci gën a ñëwaat incha allah ci beneen yoon ñu gën koo yaatal parce que ni ngeen wax na initiative bu am solo la waaye tamit am na tamit lu ñu ci war a mën a doot baaraam ci yaakaar bi dana am wala du am ndax nag summit bi am na yeneen di mu àndal te daanaka gisuñ mu door ba loolu leneen la bot bi yes you want to ask amee dafa yokk koom-koom right now su amul sax ñun na yoon bi pare because président bi soo ko bàyyee na ne luñ joxe sax doyul because $30 million US dollar li waxoon Gambie government tam dañuy jël kopparam mu def si bu baax a baax pour loolu mu am wante summit bi am na amul ñun yoon bi na pare parce que yoon bi dafa mën a jural Gambia njëriñ ba pare dafa mën a indi tam ñu Gambia ñu lug la mën a indi si suñu area boobu xoolal Jabang highway bi nit ñi doon wax ba yoon bi su pare da nga wax ne Jabang highway bi moom boobu tali bi xonq la si moom because structure bu ma gis nii su àggee nii macha allah dina am ñu tukki ñëw ne Gambie tam mu ngi dem si kanam mu ngi noonu am na solo ñu ngi koo xaar su ko defee kon ñu am yaakaar bu baax ne yëf yi niñ ko yaakaar noonu lay demee incha allah ñu moofoon quickly rek ñu wax ci leneen addu ci contract bi nga xamante ne dañ ko yeesalaat diggante Kapawasip ak NAWEC pour gën a dooleel wala ñoŋal li nga xamante ne mooy supply courant ci réew mi xam ngeen ne période bi sax jamono bu ñëw wax kuy kamaj bi commencé waat na wala mu ngi tar ci biir réew mi pour nag saafara loolu ak leneen ñu lekkaloo waat pour gën a provide adequate electricity. So we'll move on to that. Now let's move on to our next report because Kapawasip Gambia has announced that it has signed or renewed its contract with Gambia's National Water and Electricity Company, NAWEC, for the extension of operations in the West African country for the next 3 years.
The deal between the two institutions was signed on Thursday, 20th April 2022. For the past 6 years, CAPA-SIP has been partnering with NAWEC to mitigate the inadequate electricity challenges in the Gambia. Aisha B.I. Kujabi has the details of that in this report. According to terms of the new contract, CAPA-SIP will provide 30 megawatts of power to the Gambia's national grid from its power ship anchored off the coast of Banjul. During the signing ceremony, CAPA-SIP and NAWEC agreed to convert the operation to generate power by utilizing liquefied natural gas within the first 3 years. Following a power purchase agreement with NAWEC in February 2018, CAPA-SIP began supplying 30 megawatts of power into the national grid for a period of 2 years. The intervention of CAPA-SIP significantly helped stabilize the irregular power supply in the country, warranting the contract's renewal for an additional 2 years in 2020. CAPA-SIP Africa Regional Director Emre Durmusholo said that CAPA-SIP has a proven track record of supplying sustainable, clean, reliable, and affordable electricity with all its power ships. According to him, CAPA-SIP supplies uninterrupted and reliable electricity at one of the lowest price for thermal power generation. He also observed that their engines and hybrid operational capabilities will be able to switch their project in the Gambia to LNG to power utilizing natural gas, which produce far less carbohydrate than its alternative CAPA ship. CAPA ship is the only owner, operator and builder of the first power ship floating power plant fleet in the world and plays an active role in medium to long-term investment with more than 2,500 employees. Currently, CAPA ship own and operate 36 power ships with an installed capacity of 6,000 megawatts. CAPA ship is operational in 15 countries on 4 continents. With this latest development and the coming of OMVG, as well as last week's World Bank grant of $20 million for energy and telecom reform, development policies financing, citizens of the small West African nation could expect a much improved electricity power supply. For iAfrica News, STBI Kujabi. All right, merci beaucoup. I said to B.I. Kujabi reporting on electricity matters, but apparently, as I said earlier on, we all know what we are facing right now as a country. It's seemingly a nightmare for everyone as far as electricity provision is concerned. Well, with the renewal of this new contract, one may believe that it could change the narrative, but apparently they have been here. It's not something new. The contract has just been extended, so who knows. Quickly, Monyang, NAWEC ak CAPA-SIP kon ni ma ko waxee nekkut lu bees contract bi dañ ko yeesal next ñetti at yu ñëw ñu li war a kon di liggéeyandoor yéene bi mooy ak taxawaay diggante NAWEC ak CAPA-SIP luñ ci mën a jàpp mooy dañ war a wàññi jafe-jafe courant ci Gambien si luñ ko dundee ñàkk courant bu doy ci réew mi waaye dañ gis mel ni mënuñ wax ne amul impact of course am na njëriñ waaye nag dafa mel ni li ci des dafa bari dool ma yokku ci ni OVG bi bu ñëwee président Barrow depuis novembre bala élection bi waxoon nit ñi ne bu loolu bu dooree buñ ko loncee sooma within few months wala problème courant moom xanaa yow Cash Power ngay am problème waaye te waxaat na ko bu yàggul waaye dafa mel ni yëf yi mu ngi gën a tar tul ak malla bi affaire yi daal am na fu doxul xaw ma lan la. waaw yéeme na nag am na fu doxul te Amadou sax ñun Cash Power si bi mu ngi fi waaye problème bi tam mu ngi fi. waaw man lu ma doon xaar mooy bu dem ñu ne dafa war a ñëw waaye bii mu ngi fi solution amut so waaye xam nga ñaar la woon. léegi beneen bi lu tax mu dem foogoon naa loolu leen doon war a am pour mu ñëw te recently rek ñu ngi am contrat ak Senelec. waaw 50 mégawatt. so loolu ana loolu fan la nit ñi di gis impact. leen utee ak xaalis yi World Bank. ak yeneen entreprise di dugal. balaa loolu amoon nañ ak Senelec contract boobu moo duggee boori Farafeñe gi dem Lower Saloum Upper Saloum googu noonu recently ñi ngi wax ne sign nañ ak Senelec boobu mu ngi ñu war a ñëwee boori Tambacounda. so ba pare yooyu yëpp change amul NAWEC si seen bopp ñoo war a wax nit ñi fan la problème bi nekk dafa jot pour ñu wax nit ñi fan la problème bi nekk because saay naat CAPA-SIP bi beneen 3 years bàyyi ko fi te gis nit ñi gisul benn coppeeku gisul si benn impact moo amul njëriñ ñaar la woon lu tax benn bi dem time bi fi ñaari nekkee tane woon na but waaye duñ mun a dem wax nit ñi what is their problem exactly nit ñi xam ko si nekkee de den télé nit ñi xam ko nit ñi mun a xam seen problème exactly waaye des na daal amul dëgg-dëgg am na luy ñuul si soow mi
waaye loolu xëy na ministre bu es bu ñëw dina si taxaw waaw parce que am na lu koy xaar baax a baax ñu seetaat si suuf lan moo fi ne parce que problème bi nag réew mi fii liggéey yi bëree moo tax ñi si kaw dem war di bàyyi xel ñi si suuf ko problème bi si ñi si suuf la nekk ñi nekk di doxal affaire yi parce que dafa am ko nga xam ne ni ku war a tàllal fil gi mu dem kooku foofu mun naa indi gàllankoor te nag dañ war a bàyyi xel ñi nekk si machine yi di contrôle machine yi ñoo war a leeralal nit ñi courant bu ñu am dafa doyut pour réew mi moo tax kuy xamaj gi di continuer di dem wala dat askan bi xam ko bu ko askan bi xamee amoon nga mun a muñ problème bi bu xamul lii problème bi yaa ngi ne sign nga ak Senelec nga ne say yokkaan nga contrat ak Cas Power bi yow taw kooku moo fi newoon dara fajuwul so ba léegi dara fajuwul lan mooy problème bi war nañ ko wax askan bi te loolu askan bi di laajte waaw xam naa suba nañ ci ñëw gën a taxaw bu baax ci affaire NAWEC bi ak leneen ñu mun ko waxtaane maam just quickly lan mooy sa réaction ci développement yi am diggante NAWEC ak waa Cas Power 3 years contract bu ñu yeesalaat waaye problème bi mooy yëfi moom mu ngi gën a métti daal surtout fan yi nag waaw njaw des na xam bin te man sax dama ci xaw a am mbetteel ndax bu ma dégloo président bi bés bu mu dajee ak Banjul Muslim Elders mooy bési korité bi different information la ñu jox bu uti ak li ma dégg tey waaw because moom li ko wax loolu la wax de NAWEC directeur bi daf ne ko ne naani juwaara courant bi ñu am léegi doy na sëkk li des mooy mënuñ ko use synchronisation moo des synchronisation bi mooy jëlee ci Cas Power bi limite ko jëlee ci NAWEC limite ko jëlee ci li nga xam ne mooy OMVG bi limite ko léegi nag buñ ñuy wax ne ba tey ji problème moo am te tey ñu ngi gis da ngay toog suba ba ngoon light bi xuy xamaj lay def waaw léegi sax ñeneen ñi du am waaw léegoo-léegi ñeneen ñi duñu am man démb dama doon dem pour record advertisement onasan toog naa lu mu 2 hours light ba xoolal gis nga bu tàkkee taf lay def loolu comment mun ngaa yàq sa bagage yi jàmbur yi lan moo ko fi jar kon NAWEC ay Cas Power ba this is not the solution ñun ay taxaw négandeku yi ci biir ndox gaal googu taxul mu saafara suñ problème bi li koy saafara mooy NAWEC générateur yi ñu fi am OMVG bi nga xam ne West Africa ci sub-région bi ñoo ko bokk ak contrat yi ñuy sign ak Sénégal ak yooyu ci wàllu Senelec nañ ñi jëlal loolu ñu mitigate ko teg ko ci table bi ba ñun suñ xel dal gaal gi moom taxul ñu wax de kon mu ngi noonu contrat bu bees waaye dafa mel ni dalul xel ci yëf yi waaye daal am na lu des waaw am na fii lu leerul dafa war a wax nit ñi lu xew ndax dañ mënut wala den télé wala den amul wala technical problème wala capacité bi moo fa nekk wala xaalis moom moo doyut wala naka la daal ñoom lu ñoo def rek mooy génnee communication di wax ne dañoo générateur problème moo am dafa war a noppaleku rotational crib crab yi noonu ni ñëw area 1 2 3 dañu am problème ndox si ndox ak NAWEC ak laay loolu dafa doy ci presse bi loolu dafi yàgg ministre bi ñëw nii xam na ne rek bu boos dégg naa fa la nekkoon ministre bi dem na fa phase bi si dem na fa keroog balaa moo swear in dafa dem bi mu ñëwee ñu ngi waxtaan mu ngi waxtaan foofu ñu bëri moom ministre of finance ñu ngi taxaw suma kanam lañ doon waxtaanee mu ngi wax ne dem na gis na NAWEC waaye problème bi very soon dina solve solvagul nag léegi nag bu fekkee dafa moom mu ngi fa woon de te fu mu nekkoon position bu mu nekkoon ñooñu ñoo dee xam problème bi waaw ñooñu ñoo dee xam problème bi bu ko senior officier yooyu noonu ñoo dee xam problème bi NAWEC foofu la waaye am na fu maam problème mu ngi NAWEC de bu baax la nag leen war a wax nit ñi lan la am na solo dafa jot pour ñu xam ko de kuy xamej bi bari na de bari na lool waaw ko dama ko waxee suba mun naa am nañ ci ñëwaat gën see taxaw bu baax xor-xor moo gën kamaj waaye xor-xor bi moom daanaka kamaj ko gën sax ñu dellu si nuñ mën waaye daal nañ si indi ñu si toppi doxalin daal dina am solo bu baax ok su ko defee gannaaw loolu ñu daal di jël short break daal di welcome suñ gan bi yegsi na ñu dugg ak moom ci waxtaan bi ci yu bari léegi lay doon incha allah gannaaw break bi Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul.
Tap Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Vehicles, you are giving it to parliamentarians. Where is the source? The parliamentarians themselves should challenge that. Next, APRC and GBC, no opposition. All other parties, that does not concern you people, either UDP or NRP or PPP, they are all in the government. Man, dama against edikani mu nekk $450. Man musuma si anata du musuma sa anda. Yow xaalis boobu nu mu fa ñëwee loolu nga war a njëkk a laajte because social security institution doo xam ne social security waru fa ñàkk a xaalis fi profit social security loolu wàññi waxtaani banda la loolu dafa war a automatique. Baro lu ma ko ñaan mooy na wàcce 3 years am su demee 5 years dafa am problème leadership bu fi bàyyi dafa bon right now amul direction bu correct réew mi ñëpp seen am nañ disappointment si nguuri Baro. Benn nit munta jagal réew da ngaa def li nga war a def bàyyi keneen ñu continuer welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci programme bi comme ni lañ ko waxee woon suñ gan bi yegg si na xam naa ne gis ngeen nu ñoo dugg si sa ci plateau war ngeen xam ne war naa interesting ndax dañoo soobu ci politique bi wax ci lu yaatu ak tolluwaay réew mi ndax xam ngeen ne Gambie fu mu nekk ni métti na bi bari na ci réew mi lan moo xew lan mooy taxawaay nguur gi tey nag ku faree nguur gi lañ ci dalal xam naa dina ci indi leeral waaye tamit ñu ngi barki Dembo Ndiaye la ci weekend bi yëpp demoon nañ ay by election si yenn ward si biir Greater Banjul area bi gis nañ ñu election bi tëddee nañ ci wax cabinet bu bees bu président bi samp nañ ci wax tamit leneen incha allah ñu def noonu rek nuyu ko moom Dahaba bu NPP Dahaba APRC woon wala APRC ba léegi lañ ñu bàyyi la nga nuyoo ak waa Gambia ak ñi lay seetaan ci réew mi ak ci diaspora bi yëpp xam naa namu nañ la lool tey amaat la fii mbégte la ñu waxtaan. jërëjëf nagam soor Amadou gannaaw bañ sant yàlla ci li si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñ ay waajur suñ ay dëkkandoor suñ xarit suñ famille bi di ñaanal réew mi jaama amiin di leen delloo nuyoo bi ak sa naataango bi toog ni muy Mod Ñang maa ngi leen a nuyu di nuyu Gambie yëpp spécially diaspora bi ba pare di nuyu waa NPP yëpp bàyyiwuma kenn di leen gërëm
di leen ñaanal yàlla si weeri koor gi ñu jógee nii tobaski bi ñoo jublu si nii yan nañ ko fekkee amiin liñ bëgg yan nañu ko yàlla suñ borom ji defal di ba pare di wane suma bégte ak suma kontaante si li ngeen ma invite nii ba pare ñëw naa fii tamit seet naa fii gis naa fii and other development thank you ay Africa TV jërëjëf moom xam naa bégte la ñu am ko ci jotaay bi xam naa maam yow moom xam naa ne saa yi xaaral ma boole la ci rek nuyu na Modou Niang ak yow xam naa ne nuñ ko waree nii moo tax mu teel a waaye su ko defee comme xam naa ne waxtu bi léegi sax du doy ak yooyu dañ see soo ba dugga quickly rek ñu door ci waxtaan bi daxa ba quickly rek ci xam naa ci politique bi la ñoo mujjee wala ñu dooree ko sax waaye gis nañ doore sax lu ees ci élection bi nga xamante ne moom lañ moo xew ci weekend bi by élection bi NPP this time dem tamit ci beneen élection gannaaw lu xew ci parliamentary bi ñu bari jàppoon ne NPP doole baa ngee wàññeeku ba ñu gis ngeen dem ci forward ngeen jël ñaari toogu ngeen ñàkk yeneen ñaari boo ci doon ñëwaat lan moo ndax NPP dañ bugg a taxawaat wanewaat ne ñu ngi fi ba léegi wala lan naka la daal lan mooy sa jàngat ci élection yi nga xamante ne moo xew ci bu yàggul ci yenn ward si London Corner Bundun ak Sanyang ak beneen bi ma ngi ko fàtte Marakisa ward waaw jërëjëf si laajte boobu noonu si li nga xam ne génn nañ si by élection bi passé nii di la kontaan bu baax si laajte bi nga ma laaj noonu gis nga parti soo ne political party man dama dee wax ne ba léegi suñ taxawaay si parti bi dafa des parti MPP waaw xam nga suñoo waxante dëgga taxawaay ñun NPP kilifa yi seen boppa parti bi boppa waaw si kilifa yi ñi nga xam ne exécutif bi seen taxawaay dafa des si NPP bu baax gis nga élection suy jot si dafa laaj préparation bu baax a baax politique diggantaan da nga war a jëli sa politicien si ñu dem ñu campagne ñun suñ campagne léegi dafa des gis nga utee naa ba président Barrow annoncé turi National People's Party si aaj bi juróomi at yi passé gis nga ni politique bi doon doxee ku nekkaa ngi liggéey ku nekkaa ngi def sa warugal ku nekkaa ngi puus rali yaa ngee dox mitin yaa ngee dox woot mitin si su fekkee ne dem nga ba yow yàlla jox na la ndam bi nga bugga jox nañu ndam biñ bugga muy 2021 presidential election léegi yow nanguwuloo continuer lii nga xam ne yaa ngi ko door depuis bañ annoncé National People's Party si aaj bi up to date yaa ngi tayalloo nit ñi yaa ngi discourage loo nit ñi yaa ngi frustrate parti bi ba loolu tuuma la de tuuma la du tuuma dëgg la wax ni xam nga tamit loolu am na kilifa parti bu ñu ko dégg dañoo wax ne daaba lan lay wax ni fan la ko teg déedéet kan moo si discourage waaw déedéet kañ parce que tey président Barrow dafa liggéey si réew mi loo xam ne dafa liggéey loo xam ne si réew mi taxawal parti boo xam ne muy NPP billahi wallahi tallahi politique bi noonu la war a doxee noonu la politique bi war a demee gis nga by élection si ngaa gis ni yëpp by élection si ngaa gis ni yëpp proper campagne amu si yow ci li nga wax nit ñi la déggee NPP benn ambition ngeen amoon rek waaw December 4 presidential election bi ngeen win ko depuis loolu passé national assembly election bi da ngeen daan 48 to 18 loolu laaj bu rëy la waaw moom laa wax nii moo tax ba ne la ña war a dugg si politique buñ si dugut xam nga pila bi lii da nga ko sampa te lan moo ko téye du foundation bi
politicien nag moo amee foundation bi xam nga lan moo ñu manqué xam nga lan moo ñu manqué NPP Sir Dawda Kairaba Jawara 32 years am yëpp PPP waaw gouverneur si alkaali ak chef yi ñëpp dañ bokkoon ak député gouverneur si ñëpp a daan politique Yaya Jammeh 22 years am yëpp gouverneur si député gouverneur si alkaali yeeg chef yeeg ñëpp dañ daan concentré dañ bëgg a soppi waaye tey jii su Adama Barrow toogee nga dégg gouverneur si ak alkaali yi ak député gouverneur si nga ne da nga leen a génnee si politique bi yaa ngi wàññi doole politique bi. waaye Gambien si loolu lañ bëgg a ñooñu dañ fa war a dem liggéeyal nit ñi ñu bañ a politique parce que buñ politique dañu war a far. waruñoo far non loolu man moom moo soog a non ñooñu sax ñu ngi politique. waaw ñu ngi politique sax non ñu ngi politique. xanaa kay waaye feeñuñ si comme niñ si war a feeñee. non xam nga sa président bi ngay wax ni tey bu mu doon ñëw président ba bokk na ci ñu diggee woon ne ñooñu bu ñëwee loolu dina dàkk. waaw parce que loolu moo fi nekkoon te loolu génne te loolu nag moom moo ko wax de waaye doxalul loolu nag moo warutoon a daga parce que ñooñu ñooy pillar of parti chef yi alkaali yi gouverneur si député gouverneur si ñooñu ñooy spécially alkaali yi ak chef yi ñooñu ñooy pillar of politique ñoo amee nit ñi ñoo amee politique léegi su fekkee ne ñooñu da nga leen ci génnee. ok léegi yeah quickly léegi ci ward election bi balaa ñu move on to leneen ngeen dem contexte win ñaar ngeen ñàkk yeneen ñaar loo gisee ndax loolu utee na ak bu baax li nga xamante ne moo amoon ci parliamentary election bi daanaka ngeen ñàkkal combo bi yëpp benn togg rek ngeen am loolu ñu bëri jàpp ne jël bu rëy la pour NPP ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo politique wala ñu war a def wala li ñu war a def defuñ ko ak yu mel ñoo commencé taxawaat wala yow noo ko gisee daal ndax président bi li mu wax moo tax ngeen wala ba léegi des na. déedéet man ni ma gisee affaire si mooy NPP dañ war a restructure suñ boppa si politique. non demu leen congrès sax. waaw non congrès moom dina dem non xaaral ma wax la leen si. congrès naka ngeen mën a structure demu leen congrès. waaw congrès dina am te congrès dafa war a am. waaye gis nga nag ma wax la ne parti bi nañ dem congrès. déedéet xaaral ma wax la leen si congrès tamit. gis nga nit ñi niñ def foog congrès. waaw congrès by right ci constitution bi sax parti bu nekk da nga war a dem congrès. waaw every 2 years da nga war a dem congrès. te seen parti bi am na 2 years demu leen. waaw déglu rek maa ngi ñëw foofu. suñ demoon suñ njëkkee woon congrès ni kon tey dinañu doon dimbale si lu bari. yaa ngi maa dégg parce que gaal gi tamit su fekkee ne gaal gi dafa bari capitaine. te capitaine bu nekk ne mun na gaal te munuñ gaal soo gaal gi du mun a costé. kon yéen da ngeen def lu leen ne am loi bi lim teg dañ def lu ñu loi AIC bi lu mu wax ñu bëgg nañ ay bëgg nañoo dem congrès waru leen gars am na sax ñu doon agiw ne balaa ngeen doon dem élection sax président parti bi taxawu dafa waroon dem congrès demu leen léegi yow ngay ñëw toog ñun parti bi dem congrès desoon na waaye parlementaire baa ngi nii dem ngeen ay woot di taxaw ci tuuri parti ba léegi no congrès dafa war a am si parti loolu moom lu wóor la soo ñàkk dem congrès bi tamit da nga yàq ay sart daf ñu gëteen déedéet yaaxuñ sarta de ñàkk a dem congrès bi tam dafa gëteen parti bi dafa laal parti bi dañ war a dem congrès soo demee congrès si nga mun a xam yow fan nga féetoo ak sa parti bi daka la taxawee congrès dafa moo gën a important sax si lifin waaye congrès ñaari issue moo fa nekka congrès mun naa jagar congrès mun naa yaaxa congrès mun naa isi coow congrès mun naa isi enmity congrès mun naa isi lu nekk congrès man parti bi ba mu taxawee foog naa si lañ waroon naa taxawal suñ structure ba pare dem congrès waaye congrès bu yàqee parti political parti bi ña fa ne gëmuñ parti bi congrès bu yàqee parti déedéet dégguloo li ma wax ma ne congrès tamit ñaam bi bu tooy la fam ko expecté mu demee mun na faa dem mun na congrès place la bu fekkee yow da nga nekk ci place matewoo ko bu ñu la fa génnee da nga war a topp ci ginnaaw ñu toppoon sa gannaaw su ku munut politique moom congrès moom bu fa xaala su fekkoon ne sax dañ la jox place su fekkee ne dañ la jox place si parti bi nga am ko te antaluloo sa place gi mënuloo ko yóbbu congrès bi moom bu yeboo bu fa eega ok léegi ñu déglu Mon Ñang nga ñëw ci loolu su fekkee am nga looy laajte Dahaba ci MPP by election bi ak ñàkk a dem congrès bi ñu bari ñu ngi leen di duut baaraam
loi moo ko sarta moo ko tegtat IEC waaye gis nañ almost over 2 years léegi parti baa ngi noonu ba léegi defuñ congrès te ñu ngi dem si ay jongante election. waaw lu doy waar la loo xam ne nii waaye nag loolu IEC leen say joxañ baaraan because mooy ñu nga xam ne moo govern parti si moo leen war a wax ku ne la nga war a def su nekkee ne am na parti bu waroon a dem congrès defu ko kooku bu ñu wax parti bi dara IEC ñi nga xam ne ñoo war a wax ñooñu loolu te taxawuñ si ñoom la ñoo dut baaraan lu si mun ta xew ñoom ñoo ko def but congrès maam lu saa wax dëgg la bu ko xaj gis nga fay xëccoo ñëwee rek di lifin mun naa wutee mun naa am te congrès su amoo man tey NP bu mu doon def congrès su ma neexee mu bëgg a peut-être mun naa dem na dama bëgg a taxaw représente West Coast so léegi nag damaa pousse loolu foog moom foo ko fekk si parti yu mag yi muy Sénégal muy anywhere si àdduna bi bàyyi foos kalaate am fa kanaa kalaate mooy am after that kilifa gi oote waat ñu seet ñun tànn ñu ne leen léegi comme lii am na ku si ji leen fexe ñu liggéey. waaye nag loolu warut a tax du am. non loolu warut a tax du am non ñàkk am bi moom Amadou. ñàkk am bi moom daa ñun sax. waaye man loolu du ma si joxoñ baaraani tuuma NPP defuñ dara. ki leen ko war a sant moo ko war a santaane te moo ko war a topp. waaye est-ce que nit ñi duñ gisee ne parti président bi moom moo tax. déedéet moo tax mais loola non déedéet nit ñi duñ ko gisee man mënuma bées si loolu man tam mënuma bées si loolu waaw mais ma rek ma daaneel man mënuma ko gisee noonu IEC ñoom ñoo war a wax nit ki mu dem congrès dafa war a dem kon ñoom ñoo jalgati plus nag ñi di NPP foo ma nangul kii si lu mooy wax dañ dem force by election ñaamina an kër jarga woo ñu ween ko ñu ne am nañ taaw bu jigéen bu góor NPP time boobu nu ñu doon liggéey seen chairman yi ñu doon liggéey si woot si man demoon naa si Kër Jarga gis naa Sarr si Sarr moo fa nekk waaw Amar Sarr ñu doon liggéeyee ba nga gis ne Awa Diop wén na fu nga xam ne moom Awa Gueye ñaami na di same thing gis nga dat move politique bu ñu amoon ñu continuer ko ba si présidentiel bi ñu gis ñu ñëw ñu am but after that xam nga lan moo problème overconfidence damaa déggal li nga wax man li nga wax maa ngi déglu fi nga wax te ñun ñëpp ñu ngi si réew mi ñu ngi bàyyi xel luy dox gars yi dañ win élection naagu gars yi seen lekku neen si nit nekk si seen kanam pour politique bi den rëy ubbeekuwuñu te politique du rëy du xajaan du tëju politique da ngaa ubbeeku dem si route si suuf ñooñu ñu left nañ seen chairman yooyu noonu des nañ jox ñooñu dem cër ñi nga xam ne ñooy seen capitaine si nekk si NPP den diji parce que right now ñooñu dañ leen waroon a xam ñi sapp si ngénte yi si grand place yi si everywhere ba koo si gis pour nga wax ak moom sax doo ko ñemee. even seen coalition partners yi gis nañu ne parti yi aaran ma ko ne lu muy wax ni dama ko dëggalal. waaw seen coalition partners yi tam yenn parti yi dem nañ ba gisasuñ seen bopp ci problème boobu si NPP waaw yow am na sometimes ku dee meeting seen chair bi something moo dee am hard kii they are not open den diji den diis te nit ñi kenn moomul leen président bi wax na ko mun ngaa moom sa patois moom la nit ñi soo moo tax ñii dee have to ñii suñ seetaatu seen boppa dañoo gën a revise nga win via élection fu mu gënoon a métti ñaari yëpp kër jarga ñaami na time boobu mu ngi métti time boobu xamaguñ lu NPP di saf nga ñëwaat présidentiel nga win lu am doole nga ñëwaat présidentiel bi tey nga taxawal ñaari député nga ñëw wiin da nga xalangu foofu noonu jogaatuloo si by élection kii mu ngi la wax ne propre campagne bu waroon a am si by élection bi si forward si amul nga wiinaat si ñaar loolu ba léegi daanu te mu am lu tax nag parti bu nga xam ne yaa nekk si nguur élection buñ génn benn nga daanu bu mag bi léegi yi si des yëpp ngay gën di forward di gën di dem gannaaw kon ko dafa jot pour mu taxaw seetaat boppam waaw commental foofu Dahaba den su ko defee ñu mu déedéet man la moo dooleel foofu noonu waaw non lu mu wax daf loolu la lu mu wax moo am soo dafa mel ni kon ñu jàpp ne xam nga man lan laa gom si politique gis nga speed bi nga jógee speed boobu noonu am na nooy demee nga overconfidence sa boppa da ngaa dellu gannaaw gis nga ma wax la leena président Barrow bi mu jógee bi mu dooree 5 years am bi liggéey bi nga xam ne liggéey na ko si réew mi suñ fekkoon ne pare woon nañ pour jàppale ko digga ñu jël politique bi jox ko politicien si billaahi wallahi tallaahi tey lu mu teg rek dañoo ànd ak moom xam nga fan la laaw mooy man su ma doon président Barrow mu dégga suma wax gis nga ba mu wiinee 2021 élection bi
si guddi googu noonu rek la du war a dugal government bi rek government am bu ees bi rek xëy ak moom. ok kon ubbi nga buntu bi ñu dugga ci boobu dugal na government bi kon yow tamit da nga bokk ci Gambien yi nga xamante ne depuis décembre toog xaar boobu noonu ba barki Demba Ndiaye. annonce ñu government yow ànduloo ci. boo sañoon mu def ko teel a def man ànduma man dañ ko waroon a coalition government nga ñëwee. waaw ci tàng-tàng waaw coalition government nga ñëwee lan mooy coalition government. ak lan la coalition government liggéeyal parti bi ñun ñoo ko liggéey. coalition government yow da nga samp sa parti kii samp parti kii ba mu juróom ñaar ngeen booloo together ngeen utu leen da ngeen ñëw ngeen génnee kii kooku dem ñu am ko waaw ngeen génnee kii kooku dem ona sanga lima bi waaw ngeen génnee ñu moom sa bañoon ona sanga lima bi waaw ngeen génnee ñu waaw léegi ñu ne léegi fu mu nekk ni coalition government bi léegi nañ leen sampa suñ parti boppa ñu sampa parti boppa mu nekk open party ñëpp ñëw bokka ñu nekk si di xuus yow soo demee ba nga xam ne win nga élection man su ma gis-gis that very day nga war a change sa government bi nga dugal sa new government ci tànga-tànga bi si tànga-tànga bi Gambia lu ees lañ bugg a gis nga soo